kind of physically and mentally after such a long journey on a plane at such a busy week this week? And I should imagine a guy like you needs quite a lot of leg room on a plane as well. Must be quite cramped. Demək, ilk olaraq birinci sual, mən bilmək istədim fiziki olaraq və mənəvi olaraq özünü necə istəyirsən, nəzərə alsaq ki, uzun bir səfər olmuşdu təyyarə ilə və xüsusilə də uzun ayaqları təyyarədə biraz yerləşdirmək çətin məsələdir. Nə deyir bəs bununla bağlı? Yeah, I think it was good for us to leave yesterday after training. It was a long flight, but we were lucky to be provided with a good plane. I had a good siesta in the plane. I think as well we are keeping it on English hour here, so I think that's a good thing for Liverpool as well, because it's 4 hours difference here. If we would follow it, I think we would be more tired. So for us at the moment it's just 3 in the afternoon. But I think it's good that way. We feel good. I think the training today was good, and we'll be ready for tomorrow. Uçuşumuz uzun oldu, amma təyyarə çox yaxşıdır. Eyni zamanda yəni düzdür, təyyarənin içində də biraz sanki əhval-ruhiyyəni yüksək tutmağa çalışırdıq. Və nəzərə alsaq ki, növbətimiz Liverpool'landır. Bugünkü məşqimizin, yəni İngilis vaxtından saat 3-də olması da biraz bizim rəyimiz oldu. Və ümid edirik ki, yəni məşq yaxşı keçdi və sabahki oyuna tam şəkildə hazır oldu. So does that mean you won't be going to bed until around 2 or 3 in the morning? If you're staying in English time. Sorry, can I ask my British colleague to speak a little bit slowly so I can understand the question? Thank you very much. Does that mean you won't be going to bed until around 2 or 3 a.m. if you're keeping to English time? Come out with us if you want. Bu deməkdir ki, yəni İngilis vaxtına öyrəşmişsə, o deməkdir ki, Azərbaycan vaxtından gecə saat 2-yə 3-də yatmağa gələcəksiniz də, eləmi? Yeah, but for me it's only 11 p.m. so I think that's a good thing as well, because we play at 5:30 in Liverpool, so here it will be 5 p.m. English time, so I think it's the best way to not get disturbed. Mənim üçün yatma vaxtı olacaq saat 11, söhbət gedir Azərbaycan vaxtı ilə. Bu deməkdir ki, Liverpool onları saat 5:30-dadır və Azərbaycanda sanki saat 5-də, yəni ki, bu baş vermiş olacaq. İndi Liverpool-la oyunla bağlı sual verildi və bunlar yəni ki 2 sual dalbadal. O düzdür, Liverpool-la bağlı sual verilmədi, sadəcə o qatda. Yəni ki, növbəti yəni ki oyun Liverpool-a qarşıdır, amma sabah rəqib Qarabağdır. Yəni ki, demək olar ki, bunlar daha çox Liverpoolu düşünürlər. So when you answered your question, you mentioned twice about the Liverpool game. So is it like kind of underestimation for Qarabağ for tomorrow, or are you thinking more about the Liverpool than the tomorrow's game? No, we only think about the game from tomorrow Qarabağ, because we respect them a lot. I think the first game against us, they were maybe still under the impression of their first Champions League game, but after they gave Roma a really tough game here, they drew twice against Atletico, so we know we face a difficult game tomorrow, and for us it's the most important because we need to win to be qualified. I was just mentioning Liverpool because it was of the different time difference, but our focus is on tomorrow's game. Yox, əlbəttə ki, bizim yəni ki, tam olaraq sabahki oyuna köklənmişik. İlk oyunda düzdür, biraz hesab fərqli oldu, lakin nəzərə alsaq ki, bu Qarabağın ilk oyunu idi. Daha sonra Roma'ya qarşı onlar çox yaxşı mübarizə apardılar və çətin anlar yaşatdılar. Daha sonra Atletikə qarşı 2-2'li oyun, yəni sabahki oyunumuz çətin olacaq, rəqibə qarşı hörmətimiz böyüdür. Liverpool məsələsinin qeyd edilməyinin səbəbi isə sadəcə o vaxt fərqi ilə əlaqəlidir, ona görə qeyd etdim. Now what do you think? Can you go back with 3 points tomorrow? Can you repeat please? Can you go back with 3 points tomorrow? Necə düşünürsünüz? Sabahki oyundan sonra yəni ki, vətənə 3 xal dönəcəksiniz? Yeah, I think we are the favorite tomorrow to win. Our objective is to qualify tomorrow, so that means we have to win. But I said we know we will face a difficult game here. I think Qarabag is a tough team to play against. If you see the 2 games they played against Atletico had it difficult. I think for us important to start very strong, to try to score early, to put the pressure on them, and then hopefully we can have a good game and take the 3 points back to London. Thank you.
Əlbəttə, növbəti oyundan 3 xalla ayrılmağı nəzərdə saxlamışıq. Yəni favorit olaraq biz favorituq. Növbəti, yəni bu qələbə bizə növbəti vəzifəni təmin edəcək. Amma oyunumuz çətin oyundur. Çünki Atletiklə, yəni Qarabağ Atletiklə 2 oyunu nəzərə salsaq, rəqib komanda çoxlu çətin anlar yaşatdılar. Sabahki oyunda çalışacaq ki, erkən qola imza ataq və mümkün olduğu qədər rəqibi təzyiq altında saxlayaq. Don't afraid of qualify for next round in as second team. So, ikinci yer tutmaqla okay. So, let's repeat so I'll make it sure. Don't you afraid of qualify in next round as a second team? Növbəti mərhələyə, yəni ki, ikinci yerin sahibi kimi vəsiqə qazanmaqdan qorxmursunuzmu? We will see what happens. I think first we have to win tomorrow and to be sure we're qualified. Then we will see if it's as first or second. But the Champions League, if you go through, there's only 16 teams. All 16 teams are very strong. So sometimes if you are second, you play maybe an easier team in between. Yeah, like it's never easy, but you never know. Depends of the draw. But for us, the most important is to qualify, and then we will see who we face next. İlk olaraq biz növbəti oyunda qələbəni qazanmalıyıq. Özümüzün vəsiqəsini təmin etmək üçün artıq sonra birinci olacaq, ikinci olacaq buna baxarıq. Və biz Çempionlar Liqasından 6 komanda qalır növbəti mərhələdə və onların hamısı güclüdür. Üstəlik də püşkatmadır. Hətta bəzən ola bilər ki, ikinci olaraq püşkatmada, yəni ki, birinci yerdən sizə nisbətən daha zəif rəqib gəlir. Ona görə bizim ilk işimiz sabahki oyunda qələbə qazanmaq, artıq sonra baxacaq nə baş verəcək. İlk oyunda 6-0'lıq qələbədən sonra düşünmək olardı ki, yəni debutat komandada ənənəvi belə deyək qapazaltı komandalardan biri olacaq Qarabağ, amma Kurtuanın sabiq komandası ilə hər iki oyunda baxımlı futbol oynadı və məğlub olmadı. Nəyə fərqləndirə bilər Qarabağda güclü cəhətlər kimi, yəni necə dəyərləndirir bir futbolçu kimi Qarabağı, yəni nəyə görə uduzmadı və Chelsea üçün hansı cəhətlərinə görə təhlükəli sayıla bilər? Okay, first game, the score was 6-0, so everybody thought it's going to be an underdog in the group, but afterwards they played against your former team and they made 2 draws. So what can you say about the opponent's strengths and why do you think why they didn't lose, and what kind of, let's say, skills of the opponent team makes you a bit uncomfortable? I think the first game was maybe their first game in Champions League. So if you go to Chelsea, you know, Chelsea last year champion, I think maybe they were a bit under the impression. We played a very good game as well, but I remember the first half it was difficult for us, but we won very good. Then after, I think they changed a bit their tactic. They defended better. I think they're very good strikers. They're fast. So on the counter-attack, I think there we have to be careful tomorrow. I think they will give us the ball and then try to make us have a mistake. And then on the counter-attack, they're fast. They have good strikers. So yeah, I think we'll face a difficult game, and we have to have our maximum focus, like we had against Manchester United, like we had now against West Brom, and then I hope we can win. Az önce qeyd etdiyim kimi ilk oyundu. Chelsea ilə səfərdə qarşılaşırdı komanda və Chelsea bildiyiniz kimi İngiltərə çempionudur. Amma daha sonradan komandanın biraz taktiki oyunlarında da fərqli, yəni ki, məqamlar hiss olundu. Ondan sonra onların hücumçuları çox təhlükəlidir. Fikirləşək ki, sabahki oyunda əks hücumlarda rəqib komanda təhlükəli ola bilər və onlar fikrimcə topu bizə verib əllərini tutacaq fürsətləri maksimum dəyərləndirməyə çalışacaqlar. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, sabahki oyun çətin olacaq, bizə lazımdır maksimum diqqətlə sabahki oyunda çıxış edək və yəni ki, əgər bunu edə bilsək, Manchester və West Brom oyunlarında aldığımız qələbəni qazana biləcəyik. Right, Tibo, how much do you sort of hope that the Roma game could be seen as the turning point of Chelsea's season, and what have you done in the last few weeks that you didn't do that night that has totally transformed the way you're playing at the moment? Yəni qeyd Roma ilə oyun sizin fikrinizcə nə qədər mövsüm baxımından həlledici oyun olacaq, yəni ki, və bu oyundan sonra nə kimi belə deyək də uzun müddətli perspektivdə baxsa nə kimi dəyişikliklər etmişsiniz?
Yeah, I think the Roma game is not so long ago to have changed a lot, because after we played Manchester, there was a 2-week international. We had only 2 trainings, so I had only 2 trainings before West Brom. So I think the biggest change was maybe last season against Arsenal, where we as well lost 3-0, and where maybe we were never fighting inside the game, or like our mentality was not on point. I think there we learned again in Rome that we have to do it every game, and maybe this year not 100%, but 110, 120% to win those games. And then I think in Manchester, against Manchester, we showed that if we have the mentality on point and we play well, we win, and we win with good football. And I think against West Brom we had the same focus, the same willing to do those extra meters, and we had a good win. So I think we have to continue doing that, and I hope Rome was a learning point for everyone, and that we continue having this focus throughout the season. Demək, cavab belə oldu ki, həmin oyundan bugünə çox vaxt keçməyib. Həmin oyundan sonra biz Manchester'la qarşılaşdıq, daha sonra milli oyunların fasiləsi oldu və daha sonra West Bromwich-lə. Dəyişikliklər çox olmuyor. Xatırlayırsınız ki, keçən il Arsenal biz məğlub olduqdan sonra biz daha çox başladıq əzm-kimi mübarizə aparmağa, çünki meydanda vuruşmasan, belə oyunlarda qələbə qazana bilməzsən. Ona görə yəni, bizdə köklənmə daha çox oldu, həm məğlubiyyətdən sonra və bizə indi lazımdır ki, hər oyuna maksimum diqqətlə və maksimum yəni ki, özünü oyuna verməklə çıxış edəsən ki, belə oyunlarda qələbə qazanasın. Bu şəkildə də mövsümün sonuna kimi davam etməliyim. We do 2 more questions for Tibo. Yes, please. Sonraki sual. Qonaqları Bakıda salamlayıram. Səhv eləmirəmsə Kurtuanın Azərbaycana Bakıya 2-ci səfəridir. O vaxt Atletico ilə gəlmişdi. Ümumiyyətlə Bakı, Azərbaycan o yadında necə qalıb? Yəni yaxın keçmişə nəzər salsaq. Okay, greetings to our guest. If I'm not mistaken, this is the second visit of Tibo Kurtua to our country. So, üçüncüdür. So, what kind of impressions do you have from our country, from our city? So, what you remembered? I want to say hello as well to everybody here from Azerbaijan. I remember I came here with Atletico, must be 4 years ago, and we were here a few days. We saw the nice culture that lives here in Baku. Yeah, I think everything was very good. Every people very friendly. A lot of fans of then Atletico, now as well of Chelsea on the street. So for us as a team to see all the support we have as well here in Azerbaijan is really nice. I'm really happy to be here, and hopefully we can have a good game for everybody, and that everybody can enjoy the game. Demək biz 4 il bundan qabaq burada olmuşdu və ilk öncə bütün bizim yəni ki, jurnalistləri salamladı. Bəyəndi məqamlar, mədəniyyətimiz, insanlarımızın çox mehriban olmağı və ölkədə hər zaman həmin o dəstəyin müşahidə olması. Deyirik ki, sabahki oyun hamı üçün belə uğurlu olar. Okay, to make this the last question for Tibo, please, Sammy. Tibo, are you able to update us on any developments regarding your new contract? There's been a few suggestions that things may not be going according to plan. Yeni müqavilə ilə bağlı bir dəyişiklik varmı? Yəni ki, hadisələr hansı istiqamətdə cərəyan edir? Yeah, I think for me the most important at the moment is to perform well for myself and for the team. And regarding my contract, I think that's a thing that Chelsea must deal with my manager or agent, I don't know how you call it. And at the moment I don't think there was any new developments. I think we have so many games at this point that I prefer to focus on our football, on our team performances, on my personal performances. And then there will be time enough towards the end of the season to have talks. Belli də mən daha çox öz performansım üzərində köklənmişəm. Müqavilə gəldikdə isə bu Chelsea ilə mənim menecerim və ya agentimin arasında olan bir məsələdir. Hələ ki bir yenilik, bir yerləyiş yoxdur. Mən sadəcə olaraq fikrimi oyuna yönəltmək istəyirəm. Sözsüz ki, mövsümün sonunda bu məsələyə qayıdacağıq. Okay, thank you, Tibo.